Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. So, first of all, I would like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatama Shri Guru Pada Padma, Nitalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva, and also to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru, Nitalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotra Satasi Srimad Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shirupano Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. По милости Шрилы Гурудева, Шри Бхагаватачарьев, мы имеем возможность еще раз собраться. Yes. So today we are going to continue reading from Shri Gopi-gita, verse number 9. Мы продолжаем читать из Шри Гопи-гиты, текст номер 9. Tavakatam mritam tapta jivanam Kavi viriditam kalmashapaham Shravanamangalam Srimadatam Bhuvigrinantiye Burida Jana. All the nectarian discussions about you, about Krishna, are the life and soul of those who are tormented by separation from you. О Кришна, нектар твоих слов и повествований о тебе дает жизнь тем, кто страдает в материальном мире. Yes. And all the great personalities like Lord Brahma, Shiva, and the four Kumaras, they are always singing your glories. И такие великие личности, как Господь Брахма и Господь Шива, вечно поют славу тебе. Yes, these narrations, they destroy the suffering from the past sins, like Prarabdha and Aprarabdha karmas. И эти повествования освобождают от последствий греховной деятельности, такие как прарабдха карма и апрарабдха карма. Immediately upon hearing those narrations, they bestow the highest auspiciousness. И когда мы слушаем такие повествования, то они даруют высочайшие благословения. And especially
the wealth of prema. И в особенности богатство премы. Yes. So the nectar of your narrations is expended by by those who are glorifying your pastimes. И твои вот эти повествования, их слава увеличивается благодаря тем, кто пересказывает их. And therefore, those narrators, they are truly the most generous benefactors of the world. И поэтому те, кто пересказывает эти повествования, являются как бы величайшими благожелателями мира. Yes. So in this verse, Gopis, they are glorifying Krishna's Harikatha, Krishna's pastimes. Здесь гопи прославляют Харикатху Кришны, его нектар, его игр. Yes. But not only that, they're saying that because great personalities are speaking Harikatha, it makes Harikatha more glorious. Но не только это, они говорят, что благодаря тем, кто пересказывает эту Харикатху, она становится еще более прославленной. Yes, and this Harikatha can bestow all types of auspiciousness. И эта Харикатха дарует все благоприятное. And this Harikatha is like Amritam. It is like nectar. It brings life. Эта Харикатха подобна Амрите, она дает жизнь. And those who are feeling so much separation from you, they get relief when they hear this Harikatha. И те, кто испытывают разлуку с тобой, они оживают благодаря этой Харикатхе. Yes. But not only that, this Harikatha can give prema. Но не только это, эта Харикатха также дает прему. Yeah. So therefore, those who are speaking Harikatha, they are the best givers of this world. Поэтому те, кто пересказывает эту Харикатху, являются величайшими благожелателями мира. Yes. Most generous people, they are speaking Harikatha. Means they are distributing this nectar to everyone. То есть те, кто распространяют эти Харикатху для всех, являются очень щедрыми личностями. Yes. Therefore, we must hear Harikatha always. This is very important. Поэтому мы постоянно должны слушать эту Харикатху. Это очень важно. Without hearing Harikatha, we cannot progress in spiritual life. Без слушания Харикатхи мы не можем прогрессировать в духовной жизни. Harikatha is the medium of this bhava, which are in the heart of the pure devotees. Эта Харикатха является как бы посредником к этой любви, которая содержится в нашем сердце. Yes. So when pure devotees is speaking Harikatha, they are giving all the prema, all bhav they have in their hearts to the listeners. Те личности, которые пересказывают Харикатху, они как бы проявляют прему, которая содержится в их сердце, и дают ее окружающим. Yes. But in this case here, we have a very particular situation. Is that because the gopis, they are speaking Harikatha to themselves. Но здесь особый случай, поскольку гопи, которые рассказывают эту Харикатху, обращаются сами к себе. Yes. And then gopis are highest personalities. They're much higher than Brahma, Shiva and Shukadeva Goswami. Но гопи являются высочайшими личностями. Они находятся по положению выше, чем Господь Брахма, Господь Шива или Шукадева Госвами. Yes. So therefore, gopis are speaking Harikatha, and therefore they are giving to each other what is the highest nectar. Поэтому они обсуждают эту Харикатху и
дают ее друг другу, то, что есть в их сердце. So then I was explaining how gopis are speaking this Harikatha. So this Harikatha is the highest type of Harikatha. Итак, эту харикатху, которую произносят гопи, эта харикатха является высшей харикатхой. Yes. But you should remember, this Gopi-gita has 2 voices. И в этой харикатхе как бы присутствует 2 голоса. Yes. One voice is from the group of Chandravali. This is called Dakshina Bhav, the submissive mood. Один голос как бы из группы Чандравали, он олицетворяет такое покорное настроение Дакшина Бхава. And the other group is Radharani's group. This is Bhamya Bhav or contrary mood. А второй голос это из группы Радхарани. Это такой, так сказать, противостоящий голос. Yes. But Gurudev said there are other moods also. There are Surit, there are Tatashta also. Gopis also speaking this Gopi-gita. Но Гурудев говорит, что есть также здесь присутствуют и другие оттенки, например, там радость и так далее. So therefore, there are many moods in this Gopi-gita. Поэтому в этой Гопи-гите присутствуют различные настроения, различные голоса. Yes. So now we have opportunity to hear this very deep Harikatha coming directly from Srimati Radhika. И вот мы можем слышать эту очень глубокую, возвышенную харикатху, которая исходит от Шримати Радхики. Yes. So, but now this nectar of Radharani's Katha, this is becoming now also Gurudev's Harikatha. И вот эта харикатха Шримати Радхарани, она нисходит и становится катхой Шрилы Гурудева. Yes. So therefore, this is even more nectarian because also the commentaries of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Jiva Goswami are also present here. И она становится еще слаще, поскольку в ней также присутствуют комментарии Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура и Шрилы Дживы Госвами. Yes. So now let's read the commentary of Srila Gurudev Bhava Prakashika Vritti. Мы почитаем комментарий Шрилы Гурудева Бхава Пракашика Врити. Yes. So in the previous verse, means verse number 8, the gopis told Krishna, we always remember your conversations with Srimati Radhika. В предыдущем стихе гопи говорят: Кришна, мы помним твои беседы с Шримати Радхикой. Yes. And when you are with her in the kunjas or the solitary places. Когда ты находился с ней в уединенных лесных кунджах. So when you called us with the melody of your flute. И когда ты звал нас мелодией своей флейты. We came to you from our homes, leaving everything behind. Мы пришли к тебе из наших домов, оставив все. Yes. At that time, you told us, Swagatam vo mahabhaga priyam kim karavaniva. O most fortunate ladies, welcome. How can I please you? И тогда ты сказал нам: приветствую вас, самые возвышенные женщины, как я могу удовлетворить вас? Yes. So Krishna, he invited all the gopis to come to the forest in midnight. So he wants to dance ras with gopis. Кришна пригласил всех девушек в лес, и он хотел танцевать с ними танец раса. Yeah. So therefore, Krishna, he is calling gopis Mahabhaga, most fortunate.
Кришна обращается к гопи как Маха-бхага, то есть наиболее удачливые. Yes. So when Krishna he spoke these words, his face was very grave. Когда Кришна говорил эти слова, его лицо было очень серьезным. Yes. It means that he was not hiding his feelings. Это означает, что он хотел скрыть свои чувства. Yes. Krishna was asking, why have you come here? И Кришна спросил, зачем вы сюда пришли? Have you come because of something bad happened in your home? Вы пришли сюда, потому что какие-то неприятности у вас дома? You are not even dressed properly. И Кришна сказал, что вы даже не одеты должным образом. Yes. Is everything okay in your house and in your hearts? Все ли хорошо у вас дома и в вашей душе? Yes. So this was how Krishna he welcomed the gopis, asking them why they have come. Это то, как Кришна приветствовал гопи. Он спросил, почему они пришли. Yes. Then the gopis they remember how Krishna was telling to Radha. И тогда гопи вспомнили, как Кришна говорил с Радхой. Whether you act in a contrary manner or submissively, you are the life of my life. Он говорил ей, что будешь ли ты вести себя покорно или будешь противоречить, мне все равно ты являешься сутью моей жизни. Sometimes you come to me, but when you see me, you just turn away and leave. Иногда ты приходишь ко мне, но увидев меня, ты поворачиваешься и уходишь. Sometimes you become angry for no reason. Иногда ты гневаешься без повода. At such times, I request you again and again, please be satisfied with me. И в такие моменты я прошу тебя, пожалуйста, будь довольна мной. But you don't listen to me and you disagree with everything I say. Но ты не слушаешь меня и не соглашаешься с каждым словом, которое я говорю. At other times, you eagerly meet and perform loving pastimes with me. А иногда ты по своей воле приходишь, и мы совершаем какие-то любовные игры. So still, whether you are contrary or submissive, you are the life of my life. И поэтому то ли у тебя покорное настроение, то ли такое противоречащее, в любом случае ты остаешься жизнью моей жизни. Without you, I will die. И без тебя я умру. You stand in a certain way and you cast glances at me from the corner of your eyes. Ты становишься в определенном месте и бросаешь на меня свои такие взгляды искоса. And those glances enter directly in my heart like the flower arrows. И эти взгляды проникают прямо в мое сердце, подобно цветочным стрелам. Yes. So in this way, the gopis, they are telling this to each other. They are remembering this interaction between Krishna and Radhika. И таким образом гопи пересказывали друг другу вот эти беседы между Радхой и Кришной. Yeah. So the gopis, they describe this conversation in a very charming way. И они пересказывали эти беседы так очень, таким вот привлекательным образом. Yes, everything about Krishna is exceptionally sweet and attractive. Все, что связано с Кришной, исключительно сладко и привлекательно. His way of glancing,
his actions, his flute playing, and so forth. Как он смотрит, бросает взгляды, как он играет на флейте, как он действует. Все очень сладко. Yes. So now in this verse, the gopis are saying, Tavakatamritam. If you speak very delightful words directly to us, they are sweeter than amrita, or the nectar. Ну, здесь говорят, что если ты обращаешься к нам с какими-то словами, то эти слова слаще амриты или нектара. Yeah, so therefore Krishna Katha is amritamoy. Поэтому Кришна Катха является амритамой. Yes, Krishna Katha, amritamoy, full of nectar. То есть это Кришна Катха, она является амритамой, то есть она полна нектара. Yes. But if in Krishna's absence we hear anyone else speak the same words, they will not be like nectar. They will be like death. They will be mritam. I didn't catch. But in absence of Krishna, without Krishna, when gopis hear the same words, means the same katha about Krishna, they will actually be just like mritam or death. Но без Кришны, когда гопи слышат эту катху, то она подобна смерти, то есть мрита. Yes. Therefore, it will be tava katha mritam. Your nectar is mritam, is like death. Поэтому тава катха мритам, то есть твоя катха подобна смерти. Yes. So first, Srila Gurudev will explain the meaning of this verse according to the gopis with the submissive mood or dakshina bhava. И Шрила Гурудев объясняет значение этих слов с точки зрения гопи со смиренным настроением, вот этой дакшина бхавы. Yes, they express themselves directly. Они как бы прямо выражают свои чувства. Yes. So they may speak the same words as the gopis with the bhamya bhav, but the meaning is completely different. Они могут говорить те же слова, что и гопи из другой группы, но их значение сильно отличается. Yes. So when Krishna asked the gopis why they compare his katha to nectar, they reply. Когда Кришна спрашивает гопи, почему они называют его катху нектаром, then the gopis answer, because when we look at the two other types of nectar, your harikatha is superior. Потому что когда мы сравниваем различные типы бесед, то твоя катха является наивысшей. Yes. There are three types of amrita or katha. Есть три вида амриты или катхи. Although these three types of nectar, they have completely different results, they are still called as amrita. И хотя эти три вида амриты имеют три различных результата, то есть они все равно все называются амриты. Yes. One kind of amrita is found in Swarga, heavenly planets. Один вид амриты можно найти на Сварге или на райских планетах. Yes. So it is said that the demigods, they become free from death when they drink that nectar. But this is not true. Говорится, что когда полубоги пьют эту амриту, нектар, они становятся бессмертными, но это не совсем так.
Yeah, they can live for a very long period. Они могут жить очень долго. They can live for the time of one Manvantara avatar. Они могут жить в течение одной Манвантара-аватары. It means something like 300 million years. Это примерно около 3 миллионов лет. But after that, they must die. Но потом они все равно вынуждены умирать. So still this is called Amritam, means nectar. Amrita means no death. A means no, Amrita means death. И это называется Амрита. Мрита означает смерть, Амрита означает бессмертие. Yes. So it is not completely Amrita, but still it is called Amrit. Это не в полном смысле Амрита, но все равно это называется Амрита. Yeah, this Amrita from Swarga, it can cure all types of diseases. Этот вид Амриты с райских планет может избавить человека от всех болезней. But it cannot make the person who is unhappy happy. Но он не может сделать несчастного человека счастливым. Yes. So when Bali Maharaj captured the Nandana gardens of the heavenly planets, he drank that Amrita. Когда Бали Махараджа попал на райские планеты, он испил этого нектара. Yes, but still he was suffering because he left his wife, children, and kingdom for a long time. Но он был несчастен, поскольку он покинул свою жену и детей на длительный срок. Yes. And not only that, if a person drinks this Amrita from heaven, he also becomes very lusty. Но другой момент в том, что если человек пьет эту Амриту с райских планет, он становится очень похотливым. Yes. After Indradev and Chandradev, they drank this nectar. They went to enjoy with the wife of Gautama Rishi. Когда Индрадев и Чандрадев, они выпили этой Амриты, они пошли, чтобы насладиться с женой Гаутамы Риши. And then they were cursed by Gautama Rishi. И они были прокляты Гаутамой Риши. Yeah, so therefore this type of Amrita increases the desire to enjoy the material senses. Поэтому эта Амрита, она усиливает желание наслаждаться материальными объектами чувств. Yes. So therefore this is a very bad thing. Поэтому это очень опасная вещь. Yes. So now second type of Amrita. This is called Moksha Amritam, the nectar of liberation. Следующий вид Амриты называется Мокша Амрита или нектар освобождения. Yes. In the Srimad Bhagavatam, Vritasur he is praying, Nanaka Prishtam na Chaparamistyam na Sarvamam Narasadhipatyam na Yoga Siddhir na Punarvavam va Samanja Sattva Virahaya Kankshe. Вритрасура в Шримад Бхагаватам произносит эти слова. Yes. He's saying in this verse, he's praying to Lord, to Krishna, that he does not desire to enjoy like heavenly planets. Он говорит, обращаясь к Кришне, что я не хочу наслаждаться счастьем райских планет. And he also don't want to become like Lord Brahma. И он не хочет занять положение, подобное положению Господа Брахмы. Yes, and also he don't want to develop mystic powers. Он также не хочет развить мистические силы. Yes, and also he don't want liberation. И также он не хочет освобождения. Yes.
So these words napunar bhavam, this it means to stop the repeated birth and death. Эти слова на пунар-бхавам означают, что нужно прекратить этот круг рождения и смерти. Yes. So in this way, in Shastras, it is explained that if someone attains mokshamritam, the nectar of liberation, then all the unfructified aprarabdha karma reactions to his material activities will be destroyed. Говорится, что тот, кто достиг освобождения, его все последствия его еще там какой-то непроросшей апрарабдха кармы, да, они разрушаются. But still, he must suffer the reaction of his prarabdha karma or the fructifying reactions. Но он должен испытать последствия его прарабдха кармы или уже такой созревшей кармы. Yes, but if you hear Harikatha, which is the third type of nectar, even your prarabdha karma can be destroyed. Но если вы слушаете Харикатху, что является третьим видом нектара, то даже ваши последствия прарабдха кармы, они разрушаются. Those who deeply hear Harikatha, they do not need to do anything to attain perfection. Те, кто глубоко погрузились в слушание Харикатхи, им не нужно больше ничего предпринимать для своего освобождения. Yes. Для достижения You don't need even to practice the other 8 limbs of bhakti. И даже не нужно практиковать остальные 8 составляющих бхакти. Yes, only Shravanam of deeply Harikatha, this is enough to achieve perfection. Одного лишь шраваном с вот таким глубоким погружением в Харикатху достаточно для того, чтобы достичь совершенства. Yes. So, these are the 3 types of nectar. Вот это три типа нектара. Yes. First, this is Swargamrita, nectar from Swarga. Second is moksha, nectar from liberation. And the third is Harikatamritam, the nectar of Harikata. То есть первый вид нектара — это нектар со сварги или с райских планет. Второй — это мокшамрита, то есть нектар освобождения. Третий — это нектар Харикатхи. So, Swargamritam can cure all diseases, but can make you very lusty. Сварга Амрита может излечить вас от всех болезней, но сделает вас очень похотливым. Yes. And you can live for the time of one Manvantara avatar. И вы можете жить в течение одной Манвантара аватары. Yes. Then Mokshamritam. When you become liberated, you can destroy all the aprabdha karma or the unfructified karmas. Когда вы употребляете мокша амриту, то разрушаются все последствия вашей еще не проявленной, не созревшей кармы. Yes. So, but the prarabdha karma, it will continue. Но прарабдха карма будет еще продолжаться, вы испытаете последствия. But Harikatamritam, nectar of Harikata, it can destroy all your sinful reactions and karmas. Но Харикатхамрита разрушает последствия всех ваших грехов, всех любых видов кармы. It can give you Krishna Prem, highest destination. И она может привести вас к Кришна Преме, высшей цели жизни. Yes. So, Krishna's devotees, they become eligible to
attain Krishna just by hearing Harikatha. И преданные Кришны становятся достойными достичь вот этой премы просто благодаря слушанию этой Харикатхи. Because Krishna can enter in their hearts through Harikatha. Потому что Кришна может войти в их сердца благодаря такой Харикатхе. And then the devotees, they become free from Maya. И преданные тогда полностью освобождаются от майи. And they are able to see Krishna personally. И они способны тогда увидеть Кришну лично. Yes. If you drink the Swargamrita, then what will happen? Your ignorance will increase. Если вы пьете вот эту сварга амриту, то что происходит? Ваше невежество возрастает. Yes. Then, if you take the nectar of liberation, mokshamrita, then you have some taste for the service of Krishna. Если вы пьете этот нектар мокша амриты, то вы можете получить какой-то вкус к служению Кришне. Yes. But if you drink Harikatha Amritam, nectar of Harikatha, this is directly service to Krishna. Но если вы пьете нектар Харикатхамриты, то это непосредственно прямое служение Кришне. Yes. So this Harikatha, this is tapta jivanam. It means that it gives life to those who are suffering in any condition. Поэтому эта Харикатха является тапта дживаном, то есть она дает жизнь страдающим душам. Yes. Swargamrita cannot make you happy, but Harikathamritam can make you very happy. То есть сварга амрита не может сделать вас счастливыми, но катхамрита делает вас полностью счастливыми. Yes. So if you are suffering in this material world, you just hear Harikatha and automatically happiness will manifest in your heart. То есть если вы страдаете в материальном мире, слушайте Харикатху, и она избавит вас от этих страданий, вы станете полностью счастливыми. And if you are feeling separation from Radha and Krishna, just by hearing this Harikatha, the pain of separation also disappears. И если вы чувствуете разлуку с Радхой и Кришной благодаря этой Харикатхе, то вы станете счастливыми, и вы избавитесь от страданий разлуки. Then the person who hears Harikatha becomes very peaceful. И человек, который слушает Харикатху, становится совершенно умиротворенным. Yes. So this is the meaning of this line. Okay. Now we're going to read what is the meaning of Kavi Viriditam. Это было значение первой строчки, а теперь мы переходим ко второй строчке. Кави-бхиридитам. Yes. Kavi means poet or very great thinker. Кави означает поэт или великий мыслитель. Yes, but here this word Kavi, it refers to the devotees of Krishna. Но здесь вот это слово Кави относится к великим преданным Кришны. Yes, because this Harikatha cannot be glorified by mundane poets or thinkers. It only can be glorified by Krishna's devotees. Потому что Харикатха не может, произноситься обычными поэтами, то есть ее могут произносить только великие преданные Господа. Yes, only great devotees like Brahma, Shiva, Narad, Shukadeva Goswami, Dhruva Maharaj, Prahlada Maharaj, they always value this very high type of nectar. То есть только такие личности, как Господь Брахма, Шива, Дхрува, Прахлада Махараджа, они способны постоянно лить этот нектар Харикатхи. Yes. So, therefore, all of them, they say, this Harikatha gives life, tapta jivanam.
И они говорят, что эта харикатха дает жизнь, тапта дживанам. Yes. So, it is stated by Dhruva Maharaj in Srimad Bhagavatam, Ya nivritis tanuvritam. If the embodied soul, means any person, hears Harikatha, they can attain the supreme happiness. Dhruva Махарадж говорит в Шримад Бхагаватам, что если обусловленное живое существо слушает эту харикатху, то оно может достичь высшего счастья. Yes, and this type of spiritual happiness, this is superior to even the pleasure of merging into Brahma Jyoti. И это духовное счастье, оно гораздо выше, чем даже погружение в сияние Брахмаджьоти. Yes, it is higher even from this Brahmananda, the happiness of merging into Brahma. И оно выше, чем вот это брахмананда, то есть погружение в безличный брахман. Yeah. So what to speak of the nectar from Swarga? Что уже говорить о нектаре со сварги? There is no way to compare these two nectars with the nectar of Harikatha. То есть вот низшие два вида нектара, их даже невозможно сравнивать с нектаром Харикатхи. Yes. So Krishna, he states in Bhagavad-gita that those who go to Swarga, they have to return to this world. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что те, кто отправляется на райские планеты, будут вынуждены все равно вернуться на землю. Yes, they can go again and again to Swarga, but they have to return to this world. Он говорит, что они могут снова и снова попадать на эти высшие планеты, но им придется спускаться обратно. Yeah, this is the verse 9.21. Это 9.21. Yes, Tettam Bhuktva Swarga Lokam Vishalam Shine Pune Martya Lokam Vishanti Evam Trai Dharmam Anuprapana Gata Gatam Kama Kama Labhante. Those who are enjoying their life in Swarga, after their Sukriti is finished, they have to come down to this earth planet again. Те, кто наслаждаются счастьем на райских планетах, по истечению срока их сукрити, они вынуждены будут вернуться опять на эту земную планету. Yes. So, when we forget about Krishna, Maya will capture us and will stimulate our material desires. То есть, если мы не слушаем эту харикатху, Майя поймает нас, и мы погрузимся в исполнение своих материальных желаний. Yes, actually, Maya has two functions by which she can accomplish all of this. Майя имеет, две функции для исполнения этого. Yes, one function is called Vikshepatmika. Одна функция называется Викшапатрика. Yes, and what happened that it generates one type of material knowledge and puts the jiva into ignorance. То есть она создает определенный вид знания и погружает живое существо в невежество. And another potency, this is called avaranatmika, and it covers the natural knowledge about the relationship between the jiva and Bhagavan. Вторая функция называется аваранатмика, то есть она покрывает иллюзией знания живого существа о его взаимоотношениях с Господом. Yes. Lust will cause us to forget Krishna, and that is why this is called ignorance. Вожделение заставляет нас забыть о Кришне, поэтому оно называется невежеством.
only Harikatha has the potency to uproot this lust. И только Харикатха может с корнем вырвать это вожделение. Yes. So, as is stated in the Srimad Bhagavatam, that only by hearing the sweet pastimes between Krishna and gopis, you can remove lust from your heart. Поэтому в Шримад Бхагаватам говорится, что только слушая повествование об играх Кришны с Гопи, мы способны вырвать это вожделение с корнем из нашего сердца. Yes. So, like the Mayavadi sannyasis, sometimes seems that they have given up all the material desires. Иногда может показаться, что вот эти майявади саньяси, они уже избавились от желания чувственных наслаждений. But this is only like a show, because this mokshamritam cannot remove the desire for material enjoyment. Но это только видимость, поскольку вот эта мокша амрита, она не может полностью избавить человека от желания наслаждения. Yes. So there are two kinds of Advaitavadis or impersonalists. Есть два типа адвайтавади или имперсоналистов. Yes, one category, this is the Mayavadis who follow Shankaracharya. Один тип майявади — это последователи Шанкарачари. Yes, and also like Ravana and other demons who are offenders of Krishna. И такие как Равана, например, которые являются оскорбителями Кришны. Yes. The second category are personalities like Sanat Kumar and Srila Shukadeva Goswami, who in the beginning they were like Brahmavadis. They are not offenders. То есть такие личности не являются оскорбителями. Yes, because they just want to worship the impersonal aspect of Krishna. Потому что они просто хотят поклоняться безличному аспекту Кришны. Yeah, they are Brahmavadis. Они являются брахмавади. Yes. But they don't know about the sweet qualities of Krishna and his pastimes. Но они не знают о полных сладостей, качествах Кришны и его играх. Yeah. This is not offensive because as soon as they hear about the qualities of Krishna, immediately they will also become devotee of Krishna. Но это не является оскорблением, поскольку когда они слышат о качествах и играх Кришны, они привлекаются и становятся преданными. Because they're not envious of Krishna. They don't want to become Krishna. They just want to worship the impersonal aspect of Krishna. Потому что они не завидуют Кришне, они не хотят стать Кришной, они просто привлечены безличным аспектом Бога. Yes. But the followers of Shankaracharya, they want to become like Krishna. Но последователи Шанкарачари, они хотят занять положение Кришны. And it's very difficult for them to follow the process of bhakti. И поэтому им очень сложно следовать процессу бхакти. So as we spoke earlier, when Harikatha enters in the ear of the person, it's not necessary for him to perform any other limb of bhakti. Как мы говорили раньше, когда Харикатха входит в уши преданного, ему нет необходимости совершать какие-либо другие анги бхакти. He does not even have to chant and remember the holy names of the Lord. Ему даже нет необходимости повторять святые имена Господа.
He no need to engage in worshipping. Ему нет необходимости поклоняться божеству Or offer different prayers to Krishna. или возносить многочисленные молитвы Кришне. This Harikatha at once takes that devotee to Krishna. Эта Харикатха непосредственно как бы уносит этого преданного к Кришне. Yes, but we are talking about those who are pure devotees. Но мы сейчас говорим о чистых преданных. Yes, this is not for everyone. То есть это не относится ко всем. Yes. So only those who are actually deeply taking Harikatha in their hearts, immediately they can see Krishna. Те, кто действительно глубоко принимают эту Харикатху в свое сердце, они не могут непосредственно видеть Кришну. Yes. It is stated in the second verse of Srimad Bhagavatam. Dharma prajahita kaithavatra parama nirmatsaranam satam. Об этом говорится во втором стихе Шримад Бхагаватам. Yes, this verse explains if a person hears Harikatha with faith, then that Harikatha will give impressions in the heart and Krishna himself will manifest there. Говорится, тех, кто с верой слушает это повествование о Кришне, Кришна входит в их сердце и проявляет себя. And that happens immediately, means without delay, at once. И говорится, что это происходит тотчас же, то есть без каких-то задержек. Yes, and then this Harikatha gives prema directly. И эта Харикатха непосредственно дает прему. Yes. So somebody may think that conditioned soul may have a taste for Harikatha when it's hearing Harikatha. Кто-то может подумать, что обусловленное живое существо может получить вот этот вкус Харикатхи, когда оно ее слушает. But when the person is not hearing Harikatha, then Maya is attacking him. Но когда такая личность не слушает Харикатху, то Майя нападает на него. Yeah, so these people are not actually receiving Krishna directly in their heart. То есть получается, что эти личности не получают Кришну непосредственно в свое сердце. Yeah, therefore, this verse in Bhagavatam, it mentions Kritivi Shushrushubi. It means those who have developed the eagerness to hear, very intense eagerness to hear this Harikatha. Это в этом стихе Бхагаватам говорится, что те, кто развили очень сильную жажду слушать такую Харикатху. Those who are practicing Raganuga Bhakti perfectly. Те, кто в совершенстве практикует Рагануга Бхакти. Yes. So, but if we regularly hear Harikatha, then by and by we develop Shraddha. First type of faith. Но когда мы снова и снова слушаем Харикатху, мы развиваем Шрадху, да, то есть вот эту базовую веру. And then Anartha Nivriti will come, cleaning the anarthas from the heart. И затем приходит стадия анартха-ниврити, то есть мы очищаем свое сердце от анарт. And then Nishtha means steadiness. Затем приходит ништха или устойчивая ступень. Then Ruchi, taste will come. Затем приходит ручи, вкус. Then Ashakti, attachment for Krishna. Затем асакти или привязанность к Кришне. Then Bhava will come, spiritual emotions. А затем приходит бхава или духовные эмоции. And then finally Prema, transcendental love. И в конечном счете према или
трансцендентная любовь. So within the seed, there is a potential for a big tree. То есть в семечке содержится как бы мощь всего дерева. And the seed will sprout, and then 2 leaves will grow from that. И сначала семечко прорастает, и появляется 2 листика первых. Then 4 leaves, and then twigs, then branches, then flowers, and then finally the fruit will come. Затем появляется 4 листика и так далее. Дерево растет, появляются ветки, листья, цветы, и в конечном счете появляются плоды. Yes, but it takes some time. It is a slow process. Но это занимает какое-то время, это медленный процесс. Yes. But if one's soul is, wandering in this material world for countless lives, yet Harikatha is so powerful that it can give result of prema just in one lifetime. Но если даже живое существо крутится в этом материальном мире уже в течение бесконечного количества перерождений, према, вот эта харикатха настолько могущественна, что она может дать прему в течение одной жизни. Yes, therefore, this verse is saying, Tat Kshanat, means immediately. It can give immediately at once Krishna Prem in the heart. Поэтому в этом стихе говорится, что она может дать эту Кришна Прему тотчас же, то есть без задержек. Yes. After hearing Harikatha for only 7 days, Parikshit Maharaj, he entered in Krishna's Vrindavan pastimes. Слушая Харикатху, всего в течение недели Парикшит Махарадж достиг вриндаванских игр Кришны. And he was not killed by the snake bird. Он не был убит вот этим змеем, драконом. Yes. Actually, before the snake bite him, his soul already left his body and entered in Goloka Vrindavan. На самом деле, прежде чем этот змей ужалил его, его душа уже покинула тело и достигла Галоки Вриндавана. Yes. Parikshit Maharaj, he was more advanced than Dhruva Maharaj, Ajamil, and even Narada Rishi. Парикшит Махарадж был, достиг более высокого положения даже, чем Дхрува Махарадж или Аджамила или даже Нарада Риши. Yes. So the word Kalmasapaham in this Gopi-gita means that Harikatha can drive away all sinful reactions. Вот это слово в этом стихе указывает на то, что Харикатха может разрушить все греховные реакции. Yes. And the words Srimad Atatam means that your katha is distributed throughout the world by those who speak Harikatha. By those who, what? Speak Harikatha, by those who speak it. Or can you repeat, because sound was missing in some places. I say that Srimad Atatam means that your katha is distributed in whole world by those who are speaking it. И там говорится, что твоя катха, имеется в виду Кришна, распространяется по всему миру благодаря тем, кто дает ее из своего сердца. Yes. And then the verse Bhuvi Grinantiye Bhuri Dajana, it means that those who hear Harikatha, they've always been indebted to the speaker. И говорится, что те, кто слушают такую Харикатху, они уже в вечном долгу перед теми, от кого они слушают.
no matter how much they give in appreciation for those who speak katha, the listeners, they will always be indebted. Как бы не важно, сколько они слушали, они находятся в неоплатном долгу перед теми, от кого они ее получили. Therefore, the speakers of Harikatha, they are called Burida. Поэтому те, кто говорят Харикатху, называются Пурида. Yeah. Buri means extremely. Dha means those who give. Бури означает как бы чрезвычайно, Дха означает тех, кто дают. Yes. So we are all indebted to those who give Harikatha because their gift is so great that whatever we do in return, it will never be sufficient. Поэтому мы вечно в долгу перед теми, кто дает такую Харикатху, потому что мы никак не можем отплатить за этот дар. Yes. Okay. So we're going to stop here. And if anyone has question or any comments, we can do now. На этом мы остановимся. Если у кого-то есть вопросы, можно задать, или кто-то хочет сделать дополнения какие-то. So then we're going to stop here, and then we will continue next week. Okay? Тогда мы на этом остановимся и продолжим на следующей неделе. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyasya kripa sindhu bhaivacha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha. Shri Gopi-gita ki jai, Shri Gurudeva ki jai. Gaur Premanande Hari Hari.